Ni hao, meine lieben Freunde, zu Honkai Star Rail. Hallo Controller, bitte einschalten. Der blinkt, der blinkt, der blinkt. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das Problem beseitigt ist. Bitte bleiben Sie ruhig, liebe Fahrgäste. Verlassen Sie Ihre Plätze nicht und schnallen Sie sich an. Wir starten jede Sekunde. Jawohl! Da ist er. Das hatte ich alles schon durch, ne? Ja. Mach mal die Aufträge. Kann man ein bisschen an den Figuren arbeiten. Für den Feinen möchte ich noch gerne Lichtkegel und für den Archer müssen wir noch was in Spuren machen und dazu brauchen wir irgendwie das Zeug. Und das Zeug. Ja, hier ist immer dasselbe. LS. Blütenkelch. Omnisynthese, Synthese, Gluttäuschen. Dann gehen wir hier in den Blütenkelch. Auf geht's. Und auf. Und dann haben wir diese komische Collaboration. Kollaboration. Collaboration. Kann man auch im Englischen irgendwie besser aussprechen. Kollaboration. Nee, geht auch nicht. Collaboration. All will be swept away by the wind. Kennt ihr den von Louis Define? Gott hab ihn selig, ein ganz, ganz großer Künstler. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Das ist dieser eine etwas dickliche Typ da, der da wegen der genialen Kohlsuppe nach Frankreich auf den Planeten Erde kommt, um die zu essen. Irgendwo von einem fernen Planeten und die dann immer mitnimmt. Und der so komisch redet. Als ob er einen Apfel im Mund nimmt und dann sich den rausnimmt und dann wegstreckt und sich dann wieder einsteckt. Und dabei macht er mal. Kennt ihr den noch? Und wie er dann irgendwie, der hat noch so eine ganz komische Rüstung an oder sowas. Wie er dann mit dem Kopf links und rechts auf seine Schulterpolster oder auf seine Schulterrüstung da und das klackert dann immer so. Klock, klock. Weil es Plastik auf Plastik. Er hat so einen Helm auf und das sind so. Den muss ich auch mal wieder sehen. Die sind irgendwie alle komplett genial. Man sollte sich öfter sowieso die alten Filme nochmal anschauen. Ob das mit Louis Define ist oder mit Bud Spencer und Terence Hill und obwohl da kann man nicht so viel von. Das ist irgendwann zu viel Slapstick. Oder diese Italo-Western mit der extrem guten Musik davon. Wie heißt der? Ennio Morricone, glaube ich. Oder Enrico? Ne, ich glaube das ist Ennio Morricone. Existence is unity. Ja, oder 70er, 80er. Diese flotten Sprüche. Heute würde man sagen, dumme Sprüche, aber ich finde das lustig. Was weiß ich, ein Fall für zwei, nee, wie war das? Zwei? Mit dem Sinclair und dem anderen, den beiden britischen Geheimagenten, die da immer so coole Sprüche haben. Roger Moore ist dabei und wie heißt der andere? Weiß ich nicht. Jetzt komme ich jetzt nicht drauf. Geniale Sprüche. Also die Sprüche sind ja auch bei Terence Hill und Bud Spencer. Ältere Kalibers hieß Gott, wie heißt denn der? Adriano Celentano. Die Sprüche, das soll gar nicht mehr bringen, weil die sind ja sexuell belästigten und frauenfeindlich. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Sowas. Früher ging das. Früher haben wir darüber gelacht. Oh, früher haben wir uns Schwulenwitze erzählt. Was natürlich Homosexuelle diskriminiert. Aber wir haben darüber gelacht.
Ja, die Zeiten ändern sich. Heute darf man die Schulen wahrscheinlich nicht mehr Schule nennen. Die ganzen woken Gender-Wahn. Oh, letztens eine Webseite gelesen, haben sie wirklich überall Doppelpunkt innen dahinter geschrieben. Und dann war der Satz, wenn eine Doppelpunkt er, der Doppelpunkt die, was weiß ich, Personen, Doppelpunkt innen. Oh, du kannst es nicht mehr lesen. Du konntest nur noch irgendwie bei einem Doppelpunkt aufhören zu lesen, aber dann hattest du manchmal die weibliche Version und manchmal die männliche und... Ach, schlimm. Finde ich schlimm, wenn man das nicht mal lesen kann. Aber die Autoren machen natürlich mit. Ja, die werden ja nach Buchstaben bezahlt. Und so ein Innen hinterher, I-N-N-E-N, sind immer 5 Buchstaben mehr für jedes Personalpronomen. Da macht man aus dem Text, der 2000 Zeichen hat, hast du dann schnell mal einen Text mit 2200 Zeichen. Das sind 10% mehr. Du kriegst dann 10% mehr Geld. Kannst ja Makro drüber laufen lassen, dass der irgendwie aus allem dieses Innen dahinter macht. Oder aus Studenten macht es dann Studierende. Das sind auch wieder ein paar. Ist ja noch mehr. Studenten, Studierende. Das sind ja... Nee, sind doch nicht mit. Dann manchmal frage ich, was die Leute da so reitet. Ja, wie ist die deutsche Sprache schon so kompliziert? Mit Beugen und Akkusativ, Objekt, und Genitiv und Dativ und... was es da nicht so alles gibt und... Ja... Hol mir mal den Hammer. Selbst in umgangssprachlich. Da musst du überlegen, Hammer, das ist männlich. Der Hammer. Aber hol mir mal... Wie ist jetzt die Beugungsform? Ja, das ist jetzt... weiß ich gar nicht, was das heißt. Genitiv, kann es sein? Hol mir mal den Hammer. Ja. Und im Englischen sagt es get me the hammer. Und the ist für der, die, das, den, das, der, die, du, oder was weiß ich nicht alles für ein Scheiß. Open sesame. Glimpse the unknown. Und muss man dann nicht verkomplizieren, wenn es schon so kompliziert ist, sagen. Und dann hole er, Doppelpunkt, sie, mir, Doppelpunkt, mich, Doppelpunkt, non-binäres Wesen, mal, den Hammer, Doppelpunkt, Klopfenden. Scheiße. Ey, muss man nicht. Lass es doch mal bleiben. Hol mir mal den Hammer. Kompliziert genug. Ich bin ja dafür, das alles noch ein bisschen einfacher zu machen. Diesen, der, die, das, lass mal das weg und machen de raus. Dann hol mir mal den Hammer. Hol mir mal den Hammer. Dann ist es wurscht, ob es der Hammer ist oder die Hammer oder das Hammer. Hol mir mal den Hammer. Ich glaube, in manchen ist das schon, Dialekten ist das schon so abgekürzt. Da machen sich da nicht ein. Oder man lässt es einfach so, wie es ist. Es ist nämlich gut so. Das muss man nicht ändern. Oh, ja. So, genug gelabert. Laberstunde vorbei. Dr. Q labert. Fertig gelabert. Zeit überbrückt.
Ach, heute ist ja Montag. Da können wir das divergente Universum machen und Echo des Krieges und was weiß ich nicht noch alles. Oh, da passt fix nix. Da haben wir die ganze Zeit, eine Woche für Zeit. Was war denn das hier für eine Kollaborationsmission? Trailblaze Heckfälle. Robin ist gerade mit einem seltsamen Schatz aufgetaucht, einem heiligen Kelch, der heilige Gral, der Wünsche erfüllen kann. Mann, das ist großartig. Und Frau meint ihn natürlich auch damit. Los. Ja. Isn't that Robin? What's she doing here? Fragst du doch mal. Ah, das ist der heilige Gral. Oh. Mehr Bluebird. Ein goldener heilige Gral. Ein bisschen zerkratzt. Aber gar nicht verdellt. It's been a while. Mr. Screw'em said you'd stop by today. So I figured I'd wait here for a bit. So this is the device for testing the divergent universe, huh? Oh, you've got the wrong idea. I may have taken some history electives back at Paperfold University, but I'm hardly the right person for scientific research. I'm here today on someone's behalf, to bring you a gift. Do you still remember the Holy Grail War we had back in Penacony? Mhm. I knew you wouldn't forget. Even in a dreamland like Penacony, that was a once-in-a-lifetime experience. Ne, eigentlich nicht. Aber ich will mir den ganzen Sommer nicht nochmal anhören. Every time I think back to our adventure, some details get a bit hazy. That so-called Holy Grail is such a bizarre curio. Curio. Nicht Curiosity, Old sondern Oni gave me this Curio. Holy Grail as a token of gratitude for everyone who participated in the war. I wanted to display it on the Radiant Feldspar. He agreed, wholeheartedly saying, Ho 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 ho! What better decoration for the Radiant Feldspar than a cup set to grant any wish? Talk about grandeur! Mr. Screw'em was entrusted to neutralize the power of the Holy Grail. Jeden Wunsch. Now it's just an ordinary Das dream zweifle ich level, jetzt mal an. stripped of its wish-granting properties. I've always wondered, if the Grail really could grant you a wish, what would yours be? Ich will endlich wissen, wer ich bin und wo ich herkomme. A wish, huh? Feels like someone asked me a similar question during the Holy Grail War. As Penacony's last festive superstar, she was once the center of everyone's attention. And now, with the unprecedented First Penaconian Holy Grail War about to kick off, she is back in the spotlight. Come on, girl. Show the audience that, what's it called? Tattoo on your hand? It's the command spells. Right. Command spells. Proof of your selection to join the Holy Grail War. They say its power lets you command legendary figures from Penacony's history to fight for you. And now, let's give up the floor to the star reporter of the Crystal Daily.
Oh, das ist immer gut. Frieden für das ganze Universum. Ich würde mir 2 weitere Wünsche wünschen. Und dann würde ich mir natürlich Universumsfrieden wünschen. Und da hätte ich ja noch mal einen frei. Damit würde ich mir dann wieder 2 Wünsche wünschen. 8000 Wünsche wünschen. Oh, come on, girl. It's a rare treat for us Belabogian folks to travel off-world. Running into an old friend on an alien planet. That's pure joy. Sure, the occasion might be a little weird, but don't tell me you don't recognize us. Doch, Sempo und die kleine freche Maulwurfspräsidentin. Genau. Die Hook. Die pechschwache Hook, die große. Interviewed for the Penaconian Holy Grail War. I see. I was just wondering why someone else was taking my job, considering our channel secured exclusive rights to this interview and broadcast. Security! Clear the area. Hey, even the money-loving alfalfa family wouldn't charge such a cute kid a licensing fee, right? Miss, consider it charity. Let this kid finish her social studies project. I mean, what's the harm in that, Assistant! Get these 2 out of here! The Alfalfa family proudly presents the first Penaconian Holy Grail War. We'll be following the Masters every step of the way, bringing you the freshest, most exclusive coverage. Before we continue our interview with the Nameless about the Penaconian Holy Grail War, let's cut to a quick commercial break. Zur Clock Cornflakes oder was? Ladies and gentlemen, I'm sure you've all heard the legend of the Holy Grail, haven't you? Across the vast cosmos, such tales abound. Seekers embarking on grueling journeys in pursuit of a miracle capable of turning their deepest desires into reality. Yet, only a rare few ever have the privilege of witnessing its existence firsthand. But today, I bring you all that very opportunity. I have brought the omnipotent wish-granting chalice, the Holy Grail, to Penacony. Of course, the right to make a wish is a privilege beyond measure. And like most competitions in life, if you want to claim your reward, you'll have to fight for it. The Holy Grail will summon heroic spirits, legendary figures from Penacony's rich history, and bring them back to life. And you, daring dream chasers, will become masters, commanding these servants in battle until only one survivor remains. Worried it sounds a bit violent? Afraid it might turn into another Tychean Robo-Ball competition with limbs flying and blood spattering everywhere? Fear not. Mark my words. In the sweet dream of Penacony, there is no such thing as death. Any violence you witness is nothing more than harmless spectacle.
The only thing real is the prize of having your wish come true. After all, this is the planet of chasing dreams. Here in Penacony, anyone with a dream in their heart has a chance to make it a reality. Now, brought to you by the Alfalfa family and proudly sponsored by Soulclad, the high-stakes battlefield where dreams are on the line. The first ever Penaconian Holy Grail War. Let the games begin. Terrific! I loved how you used the word survivor instead of victor to rally the contestants. Nothing stirs up a person's drive quite like the goal of simply staying alive, What an inspiring speech, Mr. Oti. Even Louis Fleming himself couldn't have done it better. Easy on the sweet talk, kid. I'm not here for your flattery. I brought you in because I expect you to give it your all and become the survivor. Don't get me wrong, Mr. Oti. I'm honored you picked me, but I'm just a nobody, a bottom-tier cog in the IPC. And if the rumors are true, Komm, you're Hündchen, not bell exactly mal a wieder. fan of the IPC, so why me? I sent invitations to Penacony's top shareholders and family heads, welcoming them to join this Holy Grail War. Some accepted. Others turned their noses up, dismissing my carefully orchestrated spectacle as just a marketing stunt. Seems like living in luxury has dulled the ambitions of the so-called elite. But underdogs like you, you're a whole different story. Now, remind me again, what wish would you make to the Grail? Me, Scott? I'm just a lowly grunt trying to climb to a P45 corporate rank. What a delightfully mundane wish. You aren't even dreaming of rubbing shoulders with legends like Diamond or something. But compared to lofty nonsense like world peace, your dream is refreshingly grounded. So, the Holy Grail, can it really grant my wish? Of course it can. Kid, the command spell branded onto your hand is proof of your qualification. You've also summoned a servant and witnessed their power for yourself. Well, we are in a dream world where ice cream talks, wine bottles sing, and instruments play themselves. A grail that grants wishes and legendary figures resurrecting from history? Not so far-fetched here, I guess. But here's the bigger question. If the Grail is real, why are you sharing it? Why turn this into a show? Let's face it, if I were in your shoes, I'd keep it to myself, make my wish quietly, and get filthy rich. A sharp question, Scott. Let me put it this way. Picture an old man who survived 10 Amber Eras, navigated countless conspiracies and power struggles, accumulated an endless fortune, and climbed to the absolute pinnacle of Penacony. Now tell me, what's left for such a person to wish for? More money and power? No one ever thinks they've got too much of either, right? I don't know. You tell me, Mr. O.T. You're already getting close, kid. But a single wish, that's far too small to satisfy me. I want to transform the Holy Grail War into an unprecedented form of entertainment in Penacony.
Imagine meeting historical legends, summoning them as servants to fight for you, and finally making your wildest dreams come true. This will be Penacony's next grand spectacle, standing alongside the Charmony Festival as a beacon for the universe's attention. Dreamers and wealth beyond measure will pour in, far more than ever before. And for the first ever Holy Grail War, what story could be more compelling than the wish of a nobody coming true? Understand now? Ah, I get it now. Don't worry, Mr. OT. I won't let you down. As a lone wolf, I've learned how to survive, no matter how desperate things are. But I'm not gonna lie, Mr. OT. Just now, during that broadcast, I saw someone who's dragged me down to rock bottom more times than I can count. Funny how fate works. She's here on this battlefield too. Wie könnte das denn nur sein? Let me guess. You mean that nameless from the Astral Express? A real showboat and a tough competitor, I'd say. Oh yeah, in terms of pure strength, the old me couldn't compete with that monster and her crew. But the person I am today, I'm not the same man I was back then. As a master, survival hinges on using your summoned heroic spirits, your servants, wisely, and utilizing their noble phantasms. Isn't that correct, Mr. Rekka? While the Holy Grail War is ongoing, please address me as greedy, producer. Actually, during this war, he should call you by the code name Assassin. You're right. In the current Penacony, the name Greedy carries no weight. Greedy? Best not to bring it up. You got a chance at a second life. Der wird schon wissen, wie man ihn seinen Namen ausspricht. Go of fragile pride, old friend. Names tie you to your past. They also expose your weaknesses. A wise competitor hides their true self from the opposition. Listen up. I had to offer him film credits and the chance to experience a heroic spirit's memories just to convince that director to act as your vessel. You've always dreamed of creating a masterpiece that would shake the world and cement your name in history, haven't you? On that point, you and Mr. Rekka share the same goal. Don't waste the opportunity I've created for you. Go, record the stories of the participants in this Holy Grail War, and help this ambitious young man by your side fulfill his wish. Following my master's command, my noble phantasm has already been trained on those you invited. I can show their movements to you both in real time. Well done, Assassin! With an ability like this, we're sure to stay ahead of the competition. The participants who have accepted the invitation and plan to join the Holy Grail War are already under my noble phantasm's watch. So, producer, which one do you want to check out first? Producer, time's ticking. Let's hurry and check out the other participants.